Ikene mo ndi ọma anyị ji eme ọnụ. Ndị si anya anyị rigodo n'anya na ha ada. Na-adịkwa mma na mba. Ama m na anyị dị mma. Ndewo na mgbede a. Ị na-egekwa na-abịala gị na ngalaba Solid 100.9 FM. For Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọ kụrụ elekere ise ruo elekere isii for Tuesdays. For Wednesdays anyị na-echere ọkụ elekere anọ ruo mgbe o ji ọkara gata elekere ise anyị emebi ya. Na mgbede a mụ na unu ga-akpa nkata dị mma. Ọchịchị obodo anyị ka anyị na-ekwu okwu ya. A na-achị ma na-achị gị, ọ bụrụ sọ unu ka a na-achị. Chetanụ na ọ bụrụ na ị bi n'Enugu steeti na mgbe gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi rigoro n'ọchịchị na-agwakwanụ na unu na mma na-eteki stọk. Anyị na-etekikwa nya bụ stọk n'ezie. A sị m unu ndewo na mgbede a. Sọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM ka isi anyị ọnụ. Ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọdụ na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afọ m bụ ozi ọma Ejiofọ. Ada n'Ọfịja ji eme ọnụ. Ada ọ na-abịa ịfụrụ ọchị ezi ya ego gị niile a na-awụshi. Ị na-egekwa na-abịala gị kwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla na ngalaba Solid 100.9 FM. Chetanụ na agwa m unu na mgbe gọvanọ Ugwuanyi rigoro n'ọchịchị na agwa m unu na mma na-eteki stọk. O ruo kịta ọ chịchara unu wee nwa na onweghị ihe ọrụ. Onweghị ihe ọrụ n'Enugu steeti. Onweghị ihe ọrụ n'Enugu steeti. Enwekwa ihe ọrụ n'Enugu steeti. Ọ dị mma. Etejigo m nwa obere time sị ka anyị analyze godo ọchịchị gọvanọ Enugu steeti. Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi. Unu ga-atọ ntị n'ala ka nye unu na-esi m olu. Maka na ụfọdụ asị, o win ha seneti. Nke ka ọ esi win, o nwere ihe ọrụ n'Enugu steeti. Ma ndị ahụ ọrụ ihe ekwekwe na arụ ọrụ ha. Ọkwa nke ka njọ. Ori agọba ajọ ihe. Ndị arụ ọrụ dị ekwedị na arụ ọrụ ha. Enwere mgbe m bịara gwakwa unu si unu na ọ dịkwa ka ọrụ anyị na-eche na ọ ya apụta ike n'Enugu steeti na urban areas dịkwa ka ọ na-abụ na rural areas. And I wasn't wrong after all. Ifeanyi Ugwuanyi's achievement in office, I have a topic in number that. On today's show, I'm going to the achievement of Ifeanyi Ugwuanyi in Enugu State. Okay, I need to come. Mama. Ogosi stewardship here, dexterity here, commitment here for a progressive Enugu. Eme home my house. Can you go the ezudo? Bo, can you go the ubekene ezudo? Because came watch about for 8 years. I know from Paul. I seen on the court. And about war. Anna, cake as the little on with Anna about war. Colton can about war. Independent can, I will go can about war. I can done, working done about war. So, can you go the Yezudo? That's number one. Can you wear an So, I just pray that anybody who wins the incoming they maintain the pace of the peaceful coexistence amongst brethren in Enugu State, first of all. Despite all the challenges in the regime, Ifeanyi Ugwuanyi, I COVID at some point. I want to name will melt down. Also, so I need a name at the hard times, but the good times. Maka madi idebi ifi defi biya. Anya to area uchi na ihoro. At some point in his regime, his administration rehabilitating the milking here. Among the boss on our civil defense and our the boss on the laws and then Motoje made that milking here. And it was an 11-kilometer road can milking here on 9 miles. It's about 9 miles, but it was quite dilapidated at some point. They repaired it. This okay, construction of the first flyover bridge in Enugu.
Haya si week here more than 10. Can you hear Ifeanyi Ugwuanyi eju one na chari na ọrụ na T junction. Onwere onye amara ka that T junction dị. The regime rehabilitated that Nike Lake Road na their dispensation. E nwere 12-kilometer road dị n'Opi Nsukka. Dual carriageway. Abi? Yes. Underground drainage system dịkwa ebe a, fitted with street light and traffic light. All the ogologo ahụ kwe na UNN ndị Nsukka kwezuonu ọkụ nụrụ lachara aka na regime a ma unu ekwekwe na ya arụ ọrụ unu gboo a construct Ebonyi River, that bridge dị n'Ikem. Oh yes, n'isi ụzọ local government. Ụfọdụ ekenekwa, ụfọdụ ekene. Unu ekwekwe na o nwere ihe arụ ọrụ unu. But I'm sure that half the people may say thank you and the rest may say no way how would I. And we're 31 kilometers in daily ring road. High-tech bridges or daily local government. So can you worry about can you better go do na infrastructure because all the infrastructure. Ụfọdụ ka ọ na-abụ abịa ekwu government house from here to here. Ụfọdụ ka ọ na-abụ abịa renovate nke dị adị. So we will just look at both the renovation of nke dị adị and the rebuilding of new ones. Ka anyị mara nke nchiọkụ. Renovate the House of Assembly complex. His dispensation. Oh yes? Yes. Ọ bụ na ị na-eje anyị nwere news representatives na-eje na House of Assembly. There was a time that place is under renovation on his dispensation called. Yeah. So asphalt a popular Michael Okpara Square. Odom mananya, do ogonanya, ruola ayi ejibote lion no ebe aha, and the ime lion aha. And he many Bo. It was a good tourist site. More na. And we hear Lebenya, but the dispensation refused the sale of anything. Just bring your item, come there, relax, think, chill out, and go home. Just don't loiter the place. Have a day bar. It was a good development for me, at least. Opera Square, I want happy. Kabakene and Kebo Seba, Madi Baba Gudi or Dukeyane men. Now, after the asphalt of Michael, I got the Lion building. There was a new Lion building I completed. Nibe Government House. Landscaping, the installation of floodlight. Abuja building. Parking lots, yeah, because I already had before Bohoko had within the premises, my government house. I had that parking lot or them mananya. The sound. The first phase of the Enugu Secretariat, State Secretariat, Annex Yadu Nansoka, Chetem Nalu Secretariat Nansoka, Satellite Town. No Ifeanyi Ugwuanyi area. Acho Mokai Bakene na rural areas. Detail and Jiketa stock nne debe. Obu na enwere ndu si ebe ha na confirm tụrụ because mmemme ikwere dị anyị ka ọ dụka nyere ha na confirm tụrụ mara ma ihe na-ekwu eziokwu ọbụkwụ na o nwere nke ọ rụrụ ma anaghị ekwute unu agwakwuo mmie maka na mmadụ ma ọgọdọ ewu na-ata mbite ahụ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya ịghọtago anyị nwee ike anya afọ real terms any structure from scratch to finish, but that doesn't mean na ano idle that uncommon rural development policy he concentrated really saying that infrastructure none at the rural areas if we tell ourselves the truth. I don't think a lot of towns were neglected because of that. Simultaneously, 35 development projects they completed across 17 local governments in Enugu State, and 5 million for one community, one project, one community, one project, one community, 471 autonomous communities in a state.
anyị bata kịta anyị na health sector ka anyị megodo analysis ya. Medical Diagnostic Center nwa onye ndu anyị bụ Sullivan Chima ihibere. Enugu State Government handed that facility to Nigerian Sovereign Investment Authority, NSIA. Ihe ahụ bụ ọ dị ka onye ọ dị na Nigeria kịta handed over to these people because ihe ọ ga-enye anyị aka mee bụ this Medical Diagnostic and Oncology Cancer Treatment Center Enugu bụ a comprehensive medical diagnostic and oncology center ebe treatment and services of people they just handed it to this NSIA, which is a plus for your state, Enugu State, in all honesty. Because all the too big, or the large diagnostic center. So all the may not just a structure, I just nearby, way one utilize here. But COVID be a lady here by way no COVID. COVID na or ya topozi chako, can you may hear IG choy me, we hear to me he. So in the NSIA, in the Nigerian Sovereign Investment Authority, you take it over at the diagnostic center under this particular dispensation. It was on the news too. Then there will the construction and renovation of district hospitals and health centers in the state, even polyclinic in Itemurie, especially in the rural areas under primary health care programs. Chetan normal investigation concerning schools that were dilapidated and they've been developed in the local government area. So it will upgrade of who the district hospitals and polyclinics, like I said, I've not even gotten there, but I remember the Hadithimuri and Asaka General Hospital and the rest of it. And then a new buildings. It will remodeled Colliery Hospital, even though it was an existing stuff, but it will brand new buildings. AGML Infectious Disease Hospital, AGML Isolation and Treatment of Patients with Infectious Diseases, tuberculosis, this was actually built by this government. So all of them are talking about AGML. Kana agakwa n'iru ka nna agụpụtara ya ọnụ agwa m unu na ọ bụrụ na menye ha otu a ka ọ ya dịkwa gọvanọ ọfụ ọbụla na-abata ya bụrụ ihe n'obi na ọ na-achị na-achị so that mgbe emechakwara emenegbuo agbachara ya ri ọsọ ajegbuo mal na ọ dị mkpa ka mmadụ ya imebuzi ibi. There was an intervened and integrated faith-based rural health free maternal and child health program under this dispensation. Yes. Ihe ahụ ifuru a governor na another state na-asị na ọ na-enye nwaanyị 500 under this dispensation. Chetana na-enwere 7-unit model type 3 primary health care center na 7 local governments. Chetana mgbe COVID-19 ihe release Enugu state government release but 350 million naira to the states for COVID multi-sectorial rapid response team. A good day. And I go and need all 350 million. Or here we put down for it all this dispensation. Establish isolation and treatment center for COVID. Manan Soka, Mane Suit Teaching Hospital, na Park Lane, Omeleme live. Quickly ultra modern Enugu Medical Diagnostic Center. Nke am one na hem kwokwe. Quickly etinye ma bed mangongo na ngongo akwacha ego ka eji ege. But we na boy. Come back again na agụmakwụkwọ because we ga na-eme to various sectors aka n'ike na. Ịbata na education. Medical and applied science in the SUMAS academic session ha bido almost immediately and recruited over 7,030 primary and secondary school teachers. Now this dispensation, you have recruit to primary and secondary school teachers. Now this dispensation recruit to 730 people. Execute over 1,335 projects. Now primary schools, now secondary schools around the 17 local government areas on the NSUBED, PPSMB,
In line with administration's vision and improved the learning condition of students. Ndu enweho classrooms, enwe structures awful alwoloha, my toilets room and the rest of it. Melon has chalkboard, no longer blackboard. So there was a serious work in the education sector across the 17 local governments. So, Obiana procurement, they procure or distribute to 22,150 lockers and 22,150 chairs for primary school students, children. With tables 1,228 armchairs, and 2,456 armless chairs, like normal armless chairs. 1,960 ceiling fans skated in various classrooms for conducive learning environment. Under Ensube only. Under Ensube only. Was the key be able 12,480 writing desks and chairs for primary school pupils, and 868 tables and chairs for teachers. He had na wunu di kokomo MLM that investigation nudi ha ketarukie to improve the standard of learning. EJ mana primary school ite charukie everything anew. He had the side there and then should have na rataka of makwa. So I better na almo yibo workers welfare. I got maka workers welfare because arutonka kansi we bun arutonka onya ba na obona na eme ko ya lebe ka nwenda afro n'anya ya nwenda akpolas ayi niile bocha mmadu. So ihe mere nji we simba, yeah, it will take my time. Maybe I may not even finish this today, but I really do not want to rush it. I want to take my time. Okay, we na ama as much as nana have physical everything. I hear the chongo na every other sector, you know. So abatakita and workers' welfare, and the enhancement of civil servants and their welfare. Chicken in the first tenure, and I 13th month's salary in Enugu State. Yes. And I 13th month's salary in Enugu State. Among the first of the implementation was 30,000 naira new minimum wage. Enugu State is one of the people made the adjustment as quickly as they could. And with the regular payment of workers' salary in Enugu State, retirees, pensioners before the end of the month. And with some people who are saying I have pension, and I know them because they are affiliated with the local government, knowing that the state doesn't want to interfere with anything to do with the local government, even though it is wrong, because mother won't mother. And I a secondary school teacher again, see Bombona a primary school teacher again, and you need a mother. Often Kuzia Kana, because you always go to primary or Baba secondary. But under this dispensation, there was regular payment of workers' salaries, retirees were getting their pensions before the end of the month. It's not a joke. And with regular promotions and then with delayed promotion in Enugu State. And with trainings and retraining of workers in Enugu State. Now, for 13th month, like I can see, we won Christmas bonuses now in Enugu State. 54% equity contribution of 100 lucky civil servants who won 100 units of bedroom apartments now in Lime State. Live and direct through open lottery or they are hidden. Through open lottery or Enugu State government in area under this dispensation. Carry rap good education, rap good workers' welfare. Carry better can security. Carry better security. Chetenwo, procure a goal donate 100 units of innocence vehicle, IVM manufactured, patrol vans in the communication guards in the security agencies, aids for their operation. And you never didn't do. When surprisingly, a lot of people are like, I think that he didn't do anything. I'm thinking no phone your car, but I say, hey, no me by now. Everybody is just lamenting. Why you have Mumana your Kangunu no when he or
Bo. Oh yes, o nwere ihe ọrụ. Ọbịa nwere ihe o mere. Ka ọ ga-eweta ha onwe ya. And the cha akakwana cha mma. Kama mma anwụ ka ndọlịba n'ụwa bụ ndọlị. Abata na security agwago m na egolo IVM ihe ọ dị 100 units innocent vehicle na Enugu a. Nwere onye ọya abụọ gbada jee jiri nwayọ ọgodo Hyundai golu. You know, employ 1,700 forest guard. Unu echefuna ọsịsọ na enwere mgbe ndị Fulani juru na mmadụ agha acha ha zu ike n'obodo a agụọ ha herdsmen. 1,700 forest guards ga-employ mgbe ahụ sụrụ ụzọ n'ọhịa biri n'ọhịa before ihe ebube agụ were dawa. First in the southeast geopolitical zone ọ n'Enugu a ka emere ya. Nna ahụ a na-akwụkwa ndị ahụ ụgwọ ọnwa ọbụrụ kọshkọsh ọbụrụ chọọ. Then reposition of vigilante neighborhood watch group purchasing of 260 security vehicles for their communities. Emere eme n'Enugu anụma 260 security vehicles for various community policing. Emere ya n'Enugu state and nta atụhụ. Ọbịa kade. Like what I'm saying now are verifiable, very verifiable. You can go to various communities and begin to ask questions. Ọ bụrụ na onye were nke unu gbagharịa ya paint ọzaba nke ya unu akakwuo ya n'oge na chika verifications. Then they procure, distribute 260 motorbikes, that's motorcycle, and 300 bicycles to 260 electoral wards in Enugu State, just to complement the facility and operations of the forest guards. It got us also moto Maya logos for forest guards. Egoluma motorcycle 260 pieces. Egoluma bicycle nyecha na various communities. Ke we complement and the forest guards na ihe ha na-eme. Ọkwa na ego ka eji gwie. Ọ bụghị paper. Ọ bịa Enugu State government mere ya. Emelia n'Enugu State. Ha na-arụkọ hand in hand with the police. Ife ha emecha kam n'obodo. Police atụọ down once. Onwe ihe ekwutere ya. Ebe ndị mmadụ succeeded tamper with people's life, just places like Nimbo. You know, somebody who is from Ikem that called me in December, saying na ndị Fulani awakpo ha from Ohia na nekwe they abducted somebody from that area. Immediately I gave him one single number and he pulled it through. Indeed, they were there. So Obama security, yes, Ifeanyi Ugwuanyi indeed tried. Governor State na ihe gbasara security. So ka anyị na-abatakwa 76 police mobile force squadron facility na-ekwegbe Igbo local government. Arụrụ commander's house ebe ahụ, deputy commander's house ebe ahụ, 2-kilometer perimeter fence ebe ahụ, parade ground, sick bay. Nwe ihe arụrụ ha ma canteen, ma furnishing, ma access road, quarters guard, park, borehole, mmiri. Ihe niile supplies of various electrical engineering service infrastructure. Installation of all-in-one 80-watt solar street lights. Aloli and equipment in local government. Brand new police mobile of Bear. 76 police mobile force squadron facility. Aloli are go KGB. Anya abia na ihe gbasara mmiri. Rehabilitation of facilities Aja Oji River water treatment scheme. Onyema, yes? And with the rehabilitation of that facility, Najali and Oji River water treatment scheme. Mmelo mmiri pump jiwe na agba na places ọ na-agba n'Enugu metropolis na their environs. Na 9 miles and with the rehabilitation of already crashed borehole program. Apawanya with solar technology, and then 10,000 liters, 10 million liters, 10,000 cubic meters of water per day. Corner a disseminate. A supply Enugu metropolis. So that rehabilitation was planned as a
stop-gap measures mitigate mmiri problem na Enugu metropolis before AFD funded the third National Urban Water Sector Reform Project. So, if ndị ọbụla na-ekwe anyị nkwa kịta anụnwa ịma nọ nke emegoro eme ka ha ya esi na ya rigoro lada were na-arigbo, you know. So, and ihe a na-abịa strictly from the stream. Onweghị ebe ọzọ ọ dị ka anyị batakene na fire service. Ọ bụrụ na ebe a Solid FM gbaa ọkụ, it didn't take how many minutes before they got here. Ọ bụrụ na ebe a be mmụọ onyinye anụnwa nere nni gbaa ọkụ, I was the person who called the fire service. It didn't take them 10 minutes. 3 vehicles had arrived. Yes. So there was construction for the very first time. 5 ultra-modern fire service stations across 3 senatorial districts in Enugu State, after 56 years of their previous existence. Awolo Hezbo office, the fire service. Ije kita no na ministry, ma federal, ma state. And what handi na guy can the fire service. Woku hadi kwedo okukosi. Hapon chicha utu ayo. Ebe nebe ha name. What the mere guy, if we had a guy, and I joke was also menu or coborunda, can we also have pasta? Or doing good cause had you any made the guy because they were totally rebranded entirely in Enugu State. Humble, thank you so much for the stars. God bless you. So I will how much office may hana hasi onike kanja. Abiana ihe ngongo egolu ha 5 IVM firefighting trucks for the 5 ultra modern fire service stations. Food na soka food name go food na other get boss food na that about road or so. So enwele 5 na various places. Nenu ime ha no oko ha to down sharp nya ka menyu oko. In fact, they are so wonderful. They are so wonderful. The fire service in Enugu, the exceptional. Afubenu State, na MSC Hike, Career Enugu State Fire Service. Courtesy of a dispensation in Ifeanyi Ugwuanyi, Governor Enugu State. Can they go her truck, can they go her motor, can they go her Oberebe Hilux? In fact, every crew to 66 firefighters. Na dispensation in Ifeanyi Ugwuanyi as a workforce for fire service, and they provided her with personal protective equipment, PPE for safety. They went on training for safety, and then they donated and installed various types and sizes of fire extinguisher in all major markets in Enugu State as part of proactive measures towards safety and of life and properties for traders and the public. Now, various markets, teach fire extinguishers all and around. Obu do na from curfew. Jam joy as afia. Ko wu na body. E watago. Obu ha bo da se anoro. Ihe ni na the verifiable. It's not just written or just mere talking. Ona we eme ha ya agwa. And the record and keep otokai on your committee. Then kai bezie na judicial. One thing never, one thing never also. Interventions we are in the state judiciary. I constructed the first Enugu State Customary Court of Appeal, headquarter complex at Enugu. Ariaro. Where you go, KJ? The buy. Onaga, Ebunus, and Nunum, solid 100.9 FM. On a number, Jelum Bozi, Odona 10B Savage Crescent, Nimejia, and Enugu. Construction of 14 new court buildings and open registry in the judicial divisions and magistrate districts across the state. 14 new courts came here under this dispensation. 34 modern customary courts across the state. 2 per local government. 2 per local government. And we're a massive renovation of the state judiciary headquarters complex in Enugu State. Ijeba even be ha na egbu oburu somma obo na aruru ihe debe ya olita ana aga eba
ana anọkata mee ọ na-adịkwa mma ọ na-adị mma. Renovated the former DAD building in Enugu and converted same to the State Ministry of Justice headquarters. Ha nwere ebe obibi. A na-akpọ Chief Justice ị na-azacha ọnya bụ na a na-eme Ifeanyi Ugwuanyi gọọmenti ya mere gọvanọ Enugu State. Establishment of multi-door courts emere eme nke sole brother anụnwa so n'ime. Establishment of multi-door courthouse in Enugu amongst other interventions. Now inwezie case inweghị ego iji nwayọ jee ebe a na-ekpe udo bute egbugbu ọnụ ịkpọ onye ọ bụ gị na unu anọrọ ana n'ime multi-door kpabie. Ọ bụrụ na okwu dị na kọtụ na-amịghị chachacha iji nwayọ ekpo gwa ndị kọtụ n'ume adịzighị ego ga-agụgụ atụtụrụ unu gwe n'ime multi-door court anọrọsi onye ọbụla ngwakwuo asị onye a yi ebe ihe dị otu a onye nke a dee kọtụ your grounds ka unu reach ya na agreement kpaka unu kweta ha okwu abụ eje na kọtụ pịachie ya emere ya n'Enugu multi-door court. Empowerment and scholarship scheme ka mbata na ya. Empowerment emele 3,600 traders enyere ha 50,000 naira each under the state traders empowerment scheme. Ọ bụ na erugo 3,600 jee na jụọ na ndị afịa na ọha adịghị dị ego. Emele I empower 750 youths in skill acquisition under Sustainable Development Goal SDGs program. Office had a number there, courtesy of Solly, and it continued under Ugwuanyi. More on the buy. Offered scholarships of 680 indigent engineering students of Enugu State Polytechnic, Niwolo Nezagwa, and Nayemti Enugu. He had a scholarship with 680 students. One autonomous. Award was scholarship to 22 post-secondary school indigent students presently studying in Maywood University in India. As we speak, I had 22 post-secondary school indigent students. They engaged with 1,000 youth in clean up the state. And we help all clean up the state under Ugwuanyi. Oboho story. 1,000 youth in that exercise. Clean up the state. Engage in her. Grant your bursary allowance to 246 students of the state in a Nigerian law school. 246 students. Kenya will grant through bursary allowance. Small and medium small enterprise SMEs office had the ebeni under this dispensation. And when Mecca SA on something that goes about SME this, SME that, we do this, we do that, we do this, we do that. And I hate it is here. Actually, when I squad up, was in a we have government Ugwuanyi in Enugu State. I am an already. Mana Shejine makana force are more local Nariani and Nike. Bo Anokata, ụfọdụ ndụ n'ime unu enyere essay na PA na nke a feta na redio kwuo na-ekwe ihe ọrụ ọrụ anyị na-ekwe ihe ọrụ ọrụ anyị mbito aha nwa ọgaranya ka ogbugbu Enugu SME Center under Governor Ugwuanyi's administration initiating sustained and radical transformation. He ensured Enugu youth be equipped with 21st century high income skills. Nenye pathway to employability and entrepreneurship development. Zero interest loan or Yahama in the SME. Yahama like a cooperative. When this return, or when you this return, just come, seek for a loan. Go see how you email. You will be able to access it. What I go? Are they using like a job access, entrepreneurship support, and the rest of it? How about an agriculture? 20 tractors for mechanized agriculture. Obu no do here, CJ joined the various ministries their body because they were when you chanka no we discover na he tractor hana hire. But under this dispensation, they procured 20 tractors
But surprisingly, I am wondering why people are not accounted. If the state government procure 20 tractors, CJ draw her body, CJ buy her body, and we're commissioner for agriculture, Jen draw it, ebe called. Onye nwa kwesịrị ikesa ihe anụ ndị a ndị na-abịa ka ha boro tractor a na-akọ ogologo akụkọ anọ m n'ọfịs ha mgbe m na-eme nyocha somebody came to borrow a tractor for 150,000 naira ọ bụ na ọ dịghọ nke dụ tọshịhụrụ atọshịhụ ma ọ bụrụ onye mgbo Coal City rice na-echetakwara ya lọnchịrị ya n'Enugu highly sorted a na-achụ ya Southeast and beyond, or rice, all young like Hideye, no establishment of 2 World Bank projects, IFAD, and Kiapora Appeal Program for women and youth in the under agricultural empowerment, state counterpart fund, all Enugu State, Obata, Adekeri, a training with 520 youths from 260 wards of the state. Go see her new techniques and agricultural value chain, CSS Global Integrated Farms, Nakef, Nasarawa State. It's where you see the develop poor farmers, improve food security in Enugu State. Emery, Bo, on the buy, on Agapa air, I'm on Monad. Here now be you, I but I can't then a housing, a punch housing. Ifeanyi Ugwuanyi anarachagwa ya na mmadụ niile nọ n'Enugu State. Ozuchakwa na ndị mmadụ n'Enugu State. So anaka ọ na-akwa, so anaka ọ na-ewe, erivoke ana niile. Mana ndị Enugu State nwere problem. Eme ya ala we chọwa allowance. Nwabo no bara as commissioner, jide obodo anụ nwa ghari ye mee ya dị n'ọda. Onye nyere nwa obere lot ka o just so nọrọ kiosk rebe ihe before 1 year ọrụ ya ụlọ before another year o kọ ya gbamgbam before another year ọrụ m biri ebe ahụ room and parlour o biri n'ime ọ na-ere ihe n'iro. There was no sanity, but under this housing development there was sanity. Na dispensation Ifeanyi Ugwuanyi there were site and service of Valley Estate, GRA Enugu, WTC Estate, Victory Estate, Trinity Estate, Fidelity Estate, adjacent, Popular Urban Tunnel, with massive erosion. When erosion disturb the Access Bank and Garden Avenue. Try to find there. That erosion flood, Kedonya Makeshi, Emir, Unuchenol rocket science, Omakatara, vanish, or Caro. It developed with Diamond Estate, Rangers Estate, amongst others. There were so many estates under this dispensation. Whether Nunechen or Ifeanyi Ugwuanyi I am going to wonder how. But it was under housing development. They developed various places. They knew more population. They invest in the place. Hillview Residence Project, a world-class residential estate with infrastructure worth 25 billion naira by the state government, in partnership with Fifth Consult, na China, Shenyang International Economic and Technical Corporation Limited. Shenyang China through public-private partnership, PPP, to provide quality affordable housing to address the accommodation need, housing need in Enugu State. Because of the influx of people in the state, and they could investment. They inaugurated Enugu Industrial Park, FTZ, Empower Free Trade Zone, na 9th Mile Camp, Enugu, Abolo Lion Business Park, modeled after the Dragon Market in Dubai. They inaugurated the Enugu Industrial Park. I guess the Enugu or two man all like sports. Rangers International Club, they lifted them both the 2015 and 2016 Nigerian Professional Football League, NPFL. After 32 years of Igwenga, na 2018 AITEO Cup, after 35 years, how Enugu State Abiana rating. Aguirre has 1,000 cities in the world with the most impressive and vibrant startup ecosystem. For startup blinks, Swiss-based research hub and publishers, annual global startup index. Or a Aguirre.
ofu obodo n'ime 1,000. They were rated the 6th economically viable state in Nigeria that can survive without federal allocation by Economic Confidential. Or rated number 6 of a state that can survive without federal allocation. I am wondering whether people just forget very soon so much. They forget really, really fast. And I don't know why that happens. So, Obruma, Oga, I'm an Oga. There's so much to talk about. Mana, asem kan to pay mobile as well, mobile. Advanced states in Nigeria, rate the ease of doing business. Our email on Ogoda by World Bank. 9th best performing state, internally generated revenue, IGR. And we one account, IGR in one place. Ejide na moto, Ufueba Yakobo, Ije na comment, Ufueba Yakobo. So they were making lots of money. So he actually wondered by even made these achievements. Or do you look at Omelo, Chama? Did he perform well as a governor? Think about it, answer yourself. What aspect of governance do you think he should have performed better? Maybe we'll do this discussion again next time. What aspect of government do you think he would have performed better? All those who go senatorial seats, yes. Kedi Hichemen, Joy Onwell, Kedi Hichemen, which you will lose. Juju Choraza, can never go. I found Museum Major, Father no feature Giamon, I don't know, before Roches, the Ego Guinea analysis. ABC, we know number a solid 100.9 FM. No number Jalen goes, the other attendee Savage, Christians, Nimegia, and Nenu. It won't be like a matter. You can rap on a candidate as well, but I had a goal in music and ammonia the catch Obodo. Nime, na this information, Nulumaka, very early enough. Now, see what you know about the coach. When you have a safe. You want to go to the city by a one year. You go to the buy a Canadian. Sorry.